Bienvenido. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido a Cuban Cook Off. Soy tu anfitrión Olivia Reese y hoy te mostraré por la cocina. Presentamos a nuestros cocineros. Nuestro juez inventado especial Riley Hubbard. Riley Hubbard. I'm sorry. I'm here. I mean, lo siento. Estoy aquí. Ustedes cocinaron arroz con pollo. Tienes una hora. Ve. ¿Cómo estás empezando? Primo voy a comprar mi pollo en la escuela. El arroz y salsado con sal, pimienta y ajo. ¿Cómo estás empezando? Estoy empezando a cocinar el pollo con las especiales de mi elección. ¿Cómo estás empezando? Estoy haciendo mi arroz en la estufa y cortando mi fruta. Pica el pollo. Pica el pollo. Pica el pollo. Muy bien. ¿Estás emocionado de probar? No voy a tener intoxicación. Estoy dejando que mi arroz repose para escogerse. Luciendo bien. Gracias. Poco naranja. No digas. ¿Qué es eso? Pollo y cilantro. Una taza de frijoles negros. Quedan 30 minutos. No sé lo que estoy haciendo. Estoy elevando para bien. No watche. Estoy cortando el avocado. ¿Cuáles son tus pensamientos? Kira y Caitlin pasan un desastre, pero estoy en un mito de probar Chloe. Hule bien. Restaurante Vortico. Mucho caldo de pollo. Yo soy perfecto. Quedan 45 minutos. Estoy estrenando Algo pasta de tomato. Hecho ahora. Tiempo para plata. Vegetales frescos. Estaba ardiendo. Tiempo de plato. 5 minutos. Se acabó el tiempo. Who is Riley? Por favor, revise su presentación. Explique. Mi plato es una mazurca de sabores de Cuba. El zumo de naranja y limas se mazuca en el pollo. Los frijoles negros se usan en el arroz. Lo he cargado con avido y piña. Gusto.
Bueno, odio el avocado, los frijoles. Esto sabe a caca. Explique. Preparar. Desde mi elección. Explique. Preparar un sabroso plato cubano de pollo, arroz con pimientos y guisantes y un toco de mezclados de tocos. También tiene que celebras. Gusto. Muy bien. Pollo pero el arroz tiene demasiado pasta de tomato. Explique. Prepare un sabroso pollo y arroz al estilo cubano. Está hecho con pollo, arroz, gusanos, pimientos, y arando con perro y lima. Gusto. Muy bien, muy bien. Oh, Dios mío, este sabor incredible. Y la ganadora es Chloe. ¡Gracias! Look at Randy Orton slithering. Watch out, watch out, watch out, watch out! KO! I'm a clown. Clown Jack. Okay, ready? I need to learn how to say this. A very good chicken. Muy bien pollo, pero el arroz. Bobby, please. Baby, quita mi piso. No more piso, Rose. Go ahead. Arroz, also the tomato. We only have the avocado and pineapple on it. It's videoing. Wait, someone's coming. Nobody's coming. Alright, Get a spoon if you use spoon. it's okay, I got it. Wait. Let me throw up, that is what's happening. I can't do it anymore. Don't swallow it. Just put it in your mouth and hold it there. Olivia. Olivia. Miss Reese. Olivia. Se acabó el tiempo. Olivia. Bien listos. I didn't say gusto. Here, I look like a hot mess. I have to like burn my whole tongue. Like, Se acabó el tiempo. Olivia. Gusto. she said Olivia. It's Say dumb. it, say it again. Olivia, say it again. Gusto. Because you're being stupid. I'm sorry, Olivia, do it again. Se acaba el tiempo. Where are you going? Here. Here. Olivia, you need to say. Here, I'll tell you what. Gusto.